Good afternoon, everyone. Good morning in Buenos Aires and good evening in Dhaka. And a very happy Eid to all of you celebrating today. It's my pleasure to welcome you all to this special event organized by the ZEF Gender Group and the Feminist Land Platform. ZEF is an interdisciplinary research institute of the University of Bonn. We're based here in Bonn in Germany. And the Gender Group is a working group of researchers at ZEF working on gender-related and gender-sensitive research in various disciplines. We're natural scientists, we're economists, we're social scientists, and working on a variety of topics. My name is Sundar Salimi. I am a senior researcher at ZEF and one of the co-coordinators of the Gender Group. I welcome you all. We're gathered here with colleagues from the Feminist Land Platform to discuss an issue that has challenged us researchers, women and feminist activists, farmers, indigenous communities, as well as policymakers, and that's women's access, or rather women's lack of access to land. While land is a valuable natural resource, gender gaps in the ownership, access, and control over land continue to exist. Even though we have a body of research that suggests and shows that improving women's access to land has the potential to increase their bargaining power within households and overall position in societies and economies. Still, progress in terms of improving women's access to land has been slow and even stalled in certain places. It is therefore a need for understanding the norms, institutions, and legal structures that impact women's control and access of land in different contexts, while considering the diversity of their nationalities, ethnicities, economic and social backgrounds. And what is more important is to know how to overcome the impediments to women's greater access to this resource. So, it's in this spirit that we're gathered with colleagues from the Feminist Land Platform, and we share insights not just from research, but also from women's movements for land rights in order to guide our way forward. Before we start our discussion, there are a few house rules that I convey. The event will be in Spanish, Portuguese, and English, and we're offering simultaneous translations for those joining online. From your screens, you can choose the channel that you want to, your preferred channel. Here in the conference room, we'll be tuned into the English translation, so all of us will be hearing the English translations. We've enabled for our online participants the chat function. If you have a question, please write to us using this function, and we have our chat box moderators who will convey the questions to me, and I'll convey it to the panelists. Please, we'd encourage you to also convey who the question is addressed to. I start the event by inviting Patricia Chavez, the coordinator of the Feminist Land Platform, to introduce us to the platform. Patricia. I'm going to speak in Portuguese, so... gostaria inicialmente de agradecer, né, ao Grupo ZEF pelo convite e essa grande oportunidade de dialogar, de estabelecer esse diálogo sobre um tema que é tão importante para todas nós, membros da plataforma Feministas e todas as feministas. Também estender os nossos agradecimentos à Oxfam Internacional, na pessoa de Naomi Chandrake. Eu sei que foi ela que fez essa ligação com vocês, e também a consultora Emily Brown, que está aqui, que nos entrevistou e compreendeu a nossa luta e as diferenças de nossa forma de pensar, de agir em relação à compreensão sobre o que o direito das mulheres à terra e aos territórios, numa perspectiva feminista, representa. Nossa luta diária e permanente contra ou os sistemas patriarcais, capitalista, e hoje extremamente agressivo e nocivo
os valores que nós defendemos, né? Por conta exatamente dessa, digamos assim, aprofundamento, né, do patriarcado, da extrema-direita, de um sistema capitalista que impõe, né, uma forma de exploração da terra que nos é extremamente prejudicial. Nossos direitos, né, os valores que nós defendemos são o direito aos nossos corpos, a garantia de equidade à terra e aos territórios, com tudo que isso significa e representa, e que faz parte das nossas lutas diárias e permanente de resistir contra todos os sistemas de opressão, e são muitos. A Plataforma Feminista para Terra e Território foi criada em 2019 por um grupo de 10 mulheres, todas representantes de organizações do Sul Global. Em comum, nós temos as nossas bandeiras de luta, que são construídas a partir de anos de luta e de resistência. Nossas lutas e práticas são construídas a partir das nossas vivências nos territórios onde nós atuamos. Somos organizações bastante diferentes, como vocês vão ver. Estamos em 3 regiões diferentes, América Latina, Ásia e África, e representamos e atuamos em diversos campos. Não há uma homogeneidade na forma de nossa atuação. Nossa diversidade, contudo, em termos de culturas, línguas, religiões, costumes, formas de viver e de nos relacionarmos com as mulheres empobrecidas nos territórios, é uma das nossas maiores riquezas e fortalezas. Cada organização tem a sua própria identidade e forma de atuação, mas nos unimos em 2019 para enfrentar os desafios, infelizmente, cada dia maiores, e hoje nós temos a consciência de que juntas aprendemos uma com as outras, e juntas somos mais fortes, e juntas queremos ser ouvidas, queremos ser respeitadas em nossas diferenças. Temos uma contribuição a dar e queremos incidir sobre os espaços globais, regionais, de discussão política. E, finalmente, eu gostaria de convidar a todas e todos e todes a visitarem e seguirem as nossas mídias sociais, e eu queria agora compartilhar com vocês um link também, além das nossas mídias sociais, um pequeno vídeo, e a gente pode colocar aqui no chat, onde fala um pouco mais sobre quem somos, onde estamos, nossa visão e nossos objetivos. E com isso eu encerro, respeitando meus 3 minutos de fala, e devolvo a palavra para nossa facilitadora. Muitíssimo obrigada. Thank you very much, Patricia, for that introduction. Now I introduce our panelists joining us online. We have 3 panelists, Marta Esper, Farida Akhtar, and Amina Amarek. Marta is the coordinator of the programs in the area of gender justice and natural assets at the Fundación Plurales. Her activities include supporting over 35 peasant and indigenous women's organizations in Argentina, Bolivia, and Paraguay with technical, political, and economic support in their defense of land and territories. Welcome, Marta. Farida is the founding executive director of UBINIC, or the Policy Research for Development Alternative. It is a policy and action research organization in Bangladesh. Its main work is research, campaign, and advocacy to undertake action programs in the field of social development. It works with potters, weavers, and different artisan communities and runs a market outlet for products produced in Bangladesh. Farida Akhtar is responsible for all the research work done by the organization. Welcome, Farida. Amina is one of the founding members of the Feminist Land platform. She's a teacher, painter, and a poet. She's a committed activist
and was a fellow of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Indigenous Representatives in the year 2018. And she campaigns for the rights, cultural identity, and linguistic rights for Indigenous peoples. Our panelists in the room are Dr. Denise Eviles Irajola and Dr. Tina Boyschelt. Dr. Boyschelt is a senior researcher at ZEF. She has extensive research experience on gender and social justice in the area of sustainable land management, food security, and global value chains. She does inter and transdisciplinary research in Africa, Asia, and Latin America, and currently leads the project Supporting Pathways to Sustainable Land Management in Africa, which supports the mainstreaming of gender aspects in all research activities of 5 international research consortia in West, East, and Southern Africa. She supervises several PhD students and is one of the co-coordinators of the gender group. Last but not least, Dr. Denise has studied agriculture and gender and local political participation and worked extensively for over 20 years in Latin America and parts of Asia and Africa, mainstreaming gender in environmental and agricultural projects. She works as a senior scientist at ZEF since 2019 and is currently part of the coordination in 3 projects in Colombia, the Amazon region, and Cuba, working on gender-sensitive research. In her academic courses, she provides insights into gender and development from a feminist critical perspective for PhD and master and bachelor students. She is also the co-founder of the ZEF Gender Group and one of the co-coordinators. I begin by asking our first panelist, Marta, to share with us her insights from her organization. Marta, you have your 5 minutes. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Como recién me presentaron, soy parte de Fundación Plurales, una organización que tiene sede en Argentina, pero acompañamos en sus luchas desde en defensa de las tierras y territorios a organizaciones de mujeres, campesinas e indígenas en Bolivia, Paraguay y Argentina. De acuerdo a lo que nos convoca y cuando afirmamos que el acceso, uso y control de la tierra por las mujeres tiene un impacto positivo en la calidad de vida de las mismas, sus familias y comunidades, y su importancia en el cuidado y preservación de los bienes naturales y territorios, creemos imprescindible considerar los diferentes contextos en los que se da este acceso a la propiedad de la tierra, pero también su uso y control, y que están vinculados a las lógicas patriarcales y capitalistas fuertemente presentes en nuestras regiones. Como ejemplo, tomaremos solo algunos de estos escenarios y específicamente casos en Paraguay y Argentina, que es donde desde Plural le acompañamos diferentes procesos en territorios a organizaciones de mujeres campesinas e indígenas. Primero, con respecto a la propiedad comunitaria de las comunidades indígenas, en general, allí, y de acuerdo con nuestras experiencias de trabajo y con organizaciones de mujeres, nos encontramos que son los caciques, muruichas o líderes varones quienes definen el uso de la tierra. Por ejemplo, en un proyecto de acceso al agua, apoyado por nuestra organización y gestionado por las mujeres de esta comunidad guaraní, fue frenado por los líderes varones simplemente por no ser ellos quienes estarían al frente de esta actividad. En otra comunidad, también guaraní, las mujeres decidieron como estrategia convocar a los líderes varones para acordar llevar adelante este proyecto de acceso a un bien fundamental para la vida como es el agua. De igual manera se da en el caso del avance del extractivismo en nuestra región. En el caso de las mineras, se da que en los territorios donde éstas se instalan, los caciques, algunos caciques y líderes indígenas llegan a acuerdos con las empresas para que ocupen sus territorios. No desde una perspectiva colectiva del uso de la tierra, sino capitalista. Y las mujeres, que son las más perjudicadas por esta actividad, quedan fuera de las decisiones en cuanto al control de sus territorios. Lo anterior pone en evidencia que el persistente patriarcado marca, más allá de tener la propiedad de la tierra, quién hace y define el uso y control de la misma.
pero también hay experiencias que muestran el reconocimiento de los liderazgos de las mujeres en las comunidades. El caso de una organización de mujeres aquí en Argentina, que reúne más de 15 diferentes etnias, ellas lograron instalar una radio comunitaria, La Voz Indígena, y a partir de allí son reconocidas por los propios caciques, que gracias a ellas son escuchadas sus voces. Y esto les permitió a las mujeres participar en la toma de decisiones, y algunas ya son cacicas de su comunidad. Cuando pensamos en la propiedad conjunta, donde el título de la tierra está a nombre de mujeres, de la mujer y el hombre, el uso de la misma en general lo definen los hombres. ¿Qué se va a cultivar? ¿Qué animales criar? ¿Y cómo y dónde comercializar si hay excedentes? Lógico. Aquí, como en lo expresado en los casos anteriores, es importante el acceso de las mujeres a recursos que les permitan definir el uso de la tierra. Como ejemplo, hay una organización campesina, consiguieron alambres y postes para el cerramiento de peladares en una porción de esta tierra conjunta. Y ellas pudieron definir qué hacer, qué uso darle. Por ejemplo, reforestar con plantas nativas. Esto sí las posiciona como parte de esta tierra y propiedad de la tierra. Respecto al Estado, los programas de apoyo a los sectores rurales no tienen en general consideraciones específicas respecto al acceso a las mujeres a los beneficios. No miran las particularidades en que las mujeres campesinas e indígenas desarrollan sus actividades tanto productivas como reproductivas, y que en general les limitan las posibilidades de llegar a estos programas del Estado, inscripción en los registros, etc. Desde nuestra organización y en conjunto con organizaciones de mujeres, campesinas e indígenas, hemos hecho un análisis desde la justicia de género, desde las políticas públicas para ese sector. Y encontramos numerosos baches que van más allá de la propiedad de la tierra y están vinculados a su uso y control, afectando directamente el acceso a derechos de las mujeres. Muchas gracias. Thank you very much, Marta. And thank you also for keeping the time. I now invite Farida to give her insights on the topic. Farida, you have your 5 minutes. Okay. So, thank you very much, and I actually, I'm sharing this screen to show I want to really express whatever I want to say through some pictures, which makes more, sense, because we are living in a country which is small, and we have a lot of people, but not so much land. This picture is very symbolic for me. A woman standing, just almost this piece of land will be falling anytime. So due to land disaster, natural disaster or social disaster, she is going to lose the land under her feet. So this is the situation that women are in. And if we talk about land rights, the issues are, in fact, in South Asia, there are only 10.7% women who own land, and compared to global average of 20%. And also the sources are like inheritance, government distribution of land, or the market. In Bangladesh, only 13% of women have land ownership. In fact, many people, even men, are landless. And women who even have land legal, because we are Muslim country, and according to our religious law, women can inherit land from, although in a discriminatory way, but they may not have access to that land because of traditional, social, and religious or cultural norms. And the law of inheritance are also related to, many other factors of social reproduction of species, and traditional culture. So land right of women in general terms is a question of the historical form of family in different culture and religious
norms. But I actually, because we are talking about gaps in research and what needs to be seen, I want to show, in my introduction, I want to mention that I'm also part of organizer of an ecological agricultural movement of almost over 300,000 farmers. And so we have experienced that modern agriculture, the so-called green revolution, those practices have also taken away land, also from women to men, and also due to the use of fertilizers and pesticides, women's access and women's participation have reduced. And in Bangladesh, more than 84% of farmers are smallholders. And so when they cannot meet the cost of the fertilizer and pesticide, they sell their land, and that land is useless. So it's not only enough to have land rights or to be able to get the land. What the situation of land and which kind of practices are making people, lose their land. And this is again one important thing I want to show. On this right side is a packet of hybrid rice, which is company laboratory made. And on my left side, this is a farmer's house. He is the owner of land, of course, a small piece of land, but his wife keeps all the seeds in her house, and she's the one to decide what varieties will be cultivated and that he will be using in his field. So once the kind of seed changes from household women's seed to laboratory seed, women's access to land and her decision-making power also diminishes. In fact, she becomes redundant. Nobody asks her, about farming. So this is very important. And women say, sisters, keep seeds in your hand. With Feminist Land Platform, this is what we are working, that we are bringing in the seed issue as a fundamental important thing for land issue. And here is one thing I want to show, that landlessness, most people are landless, but when we talk about livelihood, for example, the potters who make this kind of pots, clay pots, they need a special kind of soil, clay soil, but she has to collect this soil from a common land, but she doesn't have access to that land if it is privatized. But if it is common land and she has access, then she can continue her livelihood. And this is, again, two pictures are very important. There are land poor people and landless women who, for example, this woman actually lives on keeping goats. She doesn't have any land. She may be a widow or a divorced woman. She's just having a small household, and but she needs grazing field where she can have access to take her goats and graze. And on my left, this woman, she is also a very poor woman, but she can have access to some fields which she may not own, but she can collect food, some green leaves, which she can cook as food, and nobody will touch her. But this is still prevalent, but these are going out of control because of privatization of land and more corporate control. As Marta was saying, that patriarchal and capitalist control. So our women are not only not having land ownership, but also losing access to land. And we want that those research must be done. And thank you. I'm sorry if I have taken more time. And Eid Mubarak to all of you. Thank you very much, Farida, for raising those very important questions, and we'll come back to these questions in our discussion. But before that, I ask Amina to make her first intervention. Amina, you have your 5 minutes. Eu estava participando do conselho da ILC e nós ali tivemos a ideia de organizar e criar a Feminist Land Platform,
com as nossas outras irmãs feministas. Então, de início, eu gostaria muito de voltar a alguns pontos que dizem respeito aos objetivos da Feminist Land Platform, da plataforma feminista. O nosso objetivo inicial foi de dar um pouco mais de visibilidade para a voz das mulheres em geral. Não é? É importante essa relação das mulheres com a terra, com o seu trabalho na terra, para a preservação também do seu saber, o savoir-faire em relação à terra. Daí, isso aí fez com que nós criássemos a plataforma feminista. E um outro objetivo também foi o de nos mobilizarmos para fazer de forma tal que nós não falássemos somente entre nós, mas que nós também falássemos em escala local, regional, não só isso, mas também a nível global, para que nós pudéssemos ter acesso a outras pessoas, com outras. No caso da nossa plataforma feminista, existem outras organizações que trabalham sobre diferentes temas, e é por isso que essa nossa diversidade é o que cria a nossa riqueza, não é? No caso das mulheres, é necessário hoje trabalhar na valorização. Por exemplo, como Marta e Farida já disseram, já nós temos tido séculos e séculos de patriarcado, de desvalorização da imagem da mulher, o que fez com que hoje houvesse um desafio enorme com o qual nós nos confrontamos enquanto mulheres, e também, especialmente aquelas mulheres que trabalham na terra, que vivem pela terra e na terra. Os desafios são enormes, são múltiplos, são de ordens sociais, socioculturais, e também são de ordem econômica. Mas também não só isso, mas também de ordem política. Portanto, essa multiplicidade de desafios faz com que seja necessário que haja um posicionamento em torno da pesquisa, porque é preciso não esquecer que a universidade é uma instituição que não é que faz parte do Estado, dos países. É necessário hoje que as universidades, que os pesquisadores e pesquisadoras saiam um pouco do seu trabalho previamente definido, porque existem outras prioridades aqui fora. É preciso também ir, a universidade precisa ir ao campo para économique et aussi chercher qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde. Et avec le Covid, c'était l'occasion aussi de montrer et de démontrer combien les défis sont énormes, mais aussi qu'il fallait voir une autre façon de faire et peut-être écouter plus les voix des femmes, parce que en matière de résilience, les femmes sont toujours là et elles ont toujours travaillé pour la pérennité de la ressource et de la terre. Donc, l'un des exemples que je pourrais donner, par exemple, en termes de en quoi la recherche et en quoi la valorisation des voix des femmes peut être importante, c'est par exemple dans l'adoption de l'article 39 de la CEDAW qui est relatif aux droits des femmes jeunes filles. Ce qui est important dans cet article, c'est que c'est un article qui détermine ce droit à la terre comme un territoire et le territoire comme un prolongement des femmes. Donc, on ne peut pas travailler uniquement sur les femmes sans les séparer, en les séparant des jeunes filles, mais aussi en les séparant de leur corps et de leur terre, parce que c'est ça le territoire. Donc, aujourd'hui, il faut valoriser cette composante qui est la terre et le territoire. Donc, en ce qui concerne les changements climatiques, par exemple, on entend de plus en plus parler des femmes. Pourquoi? Parce que ça impacte leur mode de vie, leur santé holistique, mais aussi ça impacte leur mode par exemple, les pasteurs. Et nous avons des Tinhinan qui travaillent avec les pasteurs. Nous avons aussi les modes de vie et les pratiques, comme ce qu'a expliqué Farida. Marta aussi travaille sur le changement climatique, mais il faut aussi parler d'un autre volet qui est le plaidoyer international, parce que on peut pas parler du local, du régional, du national, sans parler de ce qui est global et du plaidoyer international, parce que les décisions sont prises en haut, mais ils ont besoin de l'information qui va être traitée en bas. D'où cette stratégie et cette façon de voir de la Feminist Platform qui est une approche bottom-up. Donc,
aujourd'hui, si on veut avoir une approche transformative et qu'on veut faire évoluer les choses, il faut que les recherches, il faut que la recherche scientifique et universitaire commence à se pencher sérieusement sur les problèmes des femmes et de leur droit à la terre et du féminisme et de la justice du genre, mais non pas comme un simple objet occasionnel de recherche. Il faut que ça soit un sujet sérieux de recherche et valorisant de recherche, mais aussi qui va écouter, parce que ça ne peut pas venir d'autres personnes que des personnes concernées elles-mêmes. Dans notre plateforme, nous avons une stratégie qui dit pour, par et avec les femmes. Et aujourd'hui, j'invite les chercheurs justement à travailler la main dans la main avec les femmes pour les écouter parce qu'elles ont les solutions. Donc, si des chercheurs sont là aujourd'hui, ça veut dire que nous commençons à être écoutés et voilà, merci.